In last video, you understood about the systematic syllabus, LOS for Enrolled Agent Part 1 examination. This video will be giving you an information about what is the LOS for Enrolled Agent Part 2. So basically, you can expect question from three sections: business entities and consideration, business tax preparation, specialized returns, and taxpayers. These are the three sections from which you can expect questions for Part 2 examination. So we'll dig deep into what are the questions you can expect. So the first section is business entities and consideration. Here you will be learning about what are the different types of entities which are coming under IRS. IRS in the purview, എന്തൊക്കെ entities ആണ് വരിക. So basically entities are divided into pass-through entities and non-pass-through entities. Where in pass-through entities you learn about sole proprietorship, partnership, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങൾ എസ് കോർപ്പറേഷൻ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ pass-through entities പഠിക്കും. In non-pass-through entity you will be learning about C corporations. So C corporation കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ അതിൽ പഠിക്കുക. So what are the different types of entities? അതേപോലെ തന്നെ ആ entities ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഫോംസ് ഏതൊക്കെയാണ്, അവർക്ക് ലീഗാലിറ്റീസ്, ടാക്സ് ലീഗാലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഇതിൽ പഠിക്കും. ആൻഡ് യു വിൽ ബി ഡിഗിങ് ഡീപ്പ് ഇൻ ടു വാട്ട് ഈസ് എ പാർട്ണർഷിപ്പ്, എങ്ങനെയാണ് പാർട്ണർഷിപ്പിന്റെ മെമ്പർ ആവുക, എങ്ങനെയാണ് വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ്, വാട്ട് ഈസ് എസ് കോർപ്പറേഷൻ, വാട്ട് ഈസ് സി കോർപ്പറേഷൻ, എങ്ങനെയാണ് ഒരു എസ് കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് സി കോർപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Then അതേപോലെ തന്നെ you will be understanding what is sole proprietorship. അങ്ങനെയുള്ള different types of business entities എന്തൊക്കെ ടാക്സ് ആണ് അവർക്ക് വരുന്നത് അതൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാർട്ടിന്റെ സ്പെസിഫിക് സെക്ഷൻ 1-ൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. And you can expect around 30 questions from this particular section. And section 2 of part 2 of Enrolled Agent talks about business tax preparation, and you can expect around 37 questions from this particular section. How business income is calculated, what are the different types of credits available, what are the different types of deductions available for various types of business. Sole proprietorship in എന്തൊക്കെയാണ് deductions കിട്ടുക, credits കിട്ടുക, പാർട്ണർഷിപ്പിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഡക്ഷൻസ് കിട്ടുക, എസ് കോർപ്പറേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഡക്ഷൻസ് കിട്ടുക, സി കോർപ്പറേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഡക്ഷൻസ് കിട്ടുക, ആൻഡ് ഹൗ ഡു യു അഡ്വൈസ് യുവർ ബിസിനസ് ടാക്സ് പേയർ ഓൺ വേരിയസ് ഹൗ ടു റെഡ്യൂസ് ദിയർ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ലീഗലി. അതേപോലെ തന്നെ ഹൗ ടു അനലൈസ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സ്, ഹൗ ടു റിക്കൺസൈൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടാക്സ് ബുക്സ് ആൻഡ് ദി ഫിനാൻസ് ബുക്സ്. ഫിനാൻസ് അക്കൗണ്ട്സും ടാക്സ് അക്കൗണ്ട്സും തമ്മിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ റീകൺസൈൽ ചെയ്യും, ആൻഡ് how do you do that? And അതേപോലെ തന്നെ you'll be learning about like kind exchanges. Then you will be learning about converted property, how a personal property is converted into business property, capitalization rule. Then you will be talking about how to calculate the basis of an asset, how to calculate the value of an asset in books of accounts. Then എന്തൊക്കെയാണ് വേരിയസ് ക്രെഡിറ്റ്സ് കിട്ടുക, എന്തൊക്കെയാണ് 179 ഡിഡക്ഷൻ, എന്തൊക്കെയാണ് ഡിപ്ലീഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള വേരിയസ് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കുക. നിങ്ങൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പഠിക്കും, ബിസിനസ് എക്സ്പെൻസസ്, അതായത് നമുക്ക് ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് മാത്രമല്ല, ഇൻകം മാത്രമല്ല, എക്സ്പെൻസ് വരില്ലേ, ആ എക്സ്പെൻസിൽ ഏതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് 1120-ൽ കാണിക്കാം, 1120S-ൽ കാണിക്കാം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് 1065-ൽ കാണിക്കാം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്തിൽ പഠിക്കും, in this particular sectionൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കും. And you can expect around 37 questions from this particular section. And the third section talks about specialized returns. Here you again have to calculate, അല്ലെങ്കിൽ you again have to learn estate tax, and you have to learn about GSTT. Then you have to learn about how you tax rental property and how farmers are taxed, and what are the different types of retirement plans available, and what are tax-exempt organizations. അതേപോലെ തന്നെ you have to again learn about GSTT, you have to learn about estate tax, and how you have to learn about how trusts are taxed. Then along with that എങ്ങനെയാണ് gift tax വരുന്നത്, അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കും. So you can expect around 18 questions from this particular section, and there are basically 3 sections for part 2. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസിയർ ഫോർ യു ടു പാസ് ദിസ് പാർട്ട് 2 എക്സാമിനേഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ ഏറ്റവും പേടിയാവുന്ന ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ആയിരിക്കും പാർട്ട് 2, പക്ഷേ ഇഫ് യു ലേൺ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഈസിയസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ്. കാരണം പാർട്ട് 3യേക്കാളും പാർട്ട് 1-നേക്കാളും ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് പാർട്ട് 2, ബിക്കോസ് പാർട്ട് 1-ഉം പാർട്ട് 2 ആയിട്ട് ഒത്തിരി ടോപ്പിക്സ് സെയിം ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട്. So if you learn part 2, you can easily get certain marks for part 1 as well. ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല, വീണ്ടും പഠിക്കേണ്ടി വരില്ല. സോ ഇഫ് യു ലേൺ പാർട്ട് 1 ഫസ്റ്റ്, അതിൽ ചില ടോപ്പിക്സ് വെറുതെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പഠിക്കരുത്. യു ഹാവ് ടു ലേൺ ഇറ്റ് ഫോർ യുവർ ഫ്യൂച്ചർ ആസ് വെൽ. കാരണം പാർട്ട് 2 എഴുതുന്ന സമയത്തും ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസിയർ ഫോർ യു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എസ്റ്റേറ്റ് ടാക്സ് എന്താണ്, ഗിഫ്റ്റ് ടാക്സ് എന്താണ്, എന്തൊക്കെയാണ് ബിസിനസ് എക്സ്പെൻസസുകൾ, QBID എന്താണ്, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പാർട്ട് 1-ൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പാർട്ട് 2-ൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ്സ് സെയിം തിങ്. സോ വെറുതെ പഠിച്ച് മറന്നു കളയരുത്. ഇറ്റ് ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ യുവർ ഫ്യൂച്ചർ. സോ പ്ലീസ്
read it thoroughly, understand the concept. Understand the concept and the right examination well. You can easily crack part 2 examination. Thank you.